Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So as always I say, the classes will be bilingual, that is explanation will be given in both English as well as our Malayalam, and the content will be written in English. So today we are going to discuss about nucleus. In the previous class we have discussed about cell wall as well as cytoplasm. So until now we have completed discussing about cell membrane or plasma membrane, then cell wall and then cytoplasm. So today we are going to start a new topic, nucleus. So it's a cell organelle. So from today onwards we are going to study different cell organelles that are present inside the cytoplasm. Okay, and we will discuss about their function, structure, everything. So let us discuss about nucleus. So it is discovered by Robert Brown in 1831. This is very important from the competitive exam point of view. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Okay, you have to remember both the name as well as the year. Okay, now the nucleus of a cell, when it is not dividing, is called interphase nucleus. So the cell, we have studied that every multicellular organism start their life from a single cell. Okay, this single cell, when it divides, it grows. So like that the cell grows and many number of daughter cells are formed. So before a cell starts dividing, the nucleus present in such a cell is called as interphase nucleus. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നെയിമാണ് ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ടേം ഇന്റർഫേസ് nucleus, and this interphase nucleus has chromatin, nuclear matrix and one or more nucleoli present inside that. So we have while discussing the cell, we said that inside the cell there is cytoplasm, and in that cytoplasm there is nucleus. Like that, inside this interphase nucleus we can see chromatin fibers, then nuclear matrix or nucleoplasm and one or more nucleoli. So in singular we say this as nucleolus. If it is plural we will say it as nucleoli. Okay, so there can be nucleolus or if it is more than one then it is nucleoli. Okay. So the name chromatin is given by Fleming, a scientist named Fleming. This is also very important from the exam point of view, competitive exam point of view. The name chromatin is given by Fleming. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നമ്മൾ സെല്ലിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്, ധാരാളം സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിലൊന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത്, ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഉണ്ട്, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോലസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂക്ലിയോലൈ എന്ന് പറയും. ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന ഈ നെയിം കൊടുത്തത് ഫ്ലെമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. സോ now a question comes to your mind, then what is present if the cell divides? Okay, when the cell divides, this chromatin we can see the presence of chromosomes instead of this chromatin. That is a main difference that comes. Okay, we don't need to go into such details, for your knowledge I am saying it. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലേ, അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ്, ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ ക്രോമസോംസിനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so next we will discuss in detail about the nucleus. So this interphase nucleus, okay, we are discussing about that nucleus. It is surrounded by a nuclear envelope. So nucleus is surrounded by a nuclear envelope. Okay, this nuclear envelope means what? It consists of two parallel membranes with a space of 10 to 15 mm between them. This is a rough representation which I have shown to make you understand the point clear, but the actual representation will be shown in the next slide. Okay, so you can see the two membranes. This is the outer membrane, this is the inner membrane, and there is a space between them, and this space is called a perinuclear space. Okay, I have written here, I don't know whether it is clear. It is a perinuclear
perinuclear space. Also inside that you can see the nuclear matrix and as well as the nucleolus. Okay, so this is a double membrane and this membrane has a space in between them. It is about 10 to 15 millimeter and the space is called as perinuclear space. So this nuclear membrane, so this nucleus, the entire nucleus is inside a cell. So here you can see the cytoplasm. Okay, so the entire nucleus is located inside the cell. So this nuclear membrane separates the contents inside the nucleus from that present in the cytoplasm. I hope this is clear. Okay, so if you draw it very neatly, you can draw it like this. So this is a cell, this is a cell membrane, this is a cytoplasm and this is a nucleus. The entire thing is a nucleus. So this nuclear membrane, actually when you see it in a picture, you cannot distinguish between this nuclear membrane. For you to understand it in easier way, I have drawn it like this. Actually this 10 to 15 mm is a very small space. It cannot be represented in the figure also. Okay, so this nuclear envelope separates the content of the nucleus, content inside the nucleus from that present in the cytoplasm. അതായത് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ആ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രണ്ട് മെംബ്രെയിൻ തമ്മിൽ ഒരു 10 to 15 mm സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ഈ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ അത്ര പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണത്തില്ല. കാരണം ചില പ്ലേസസ് ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോർസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് എന്തുള്ളത്, ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ്, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പാണ്. ഓക്കെ, I hope things are clear. So we have already discussed that nuclear envelope has two membrane. So in that the outer membrane remains continuous with another organelle called endoplasmic reticulum which have ribosomes on it. Okay, see this endoplasmic reticulum as well as the ribosomes are different cell organelles which we will study in detail in the coming classes. Okay, for the time being you understand it in that way that the outer membrane of the nucleus has the endoplasmic is continuous, which means that the endoplasmic reticulum forms an attachment to the nucleus, outer envelope of the nucleus. That is, it is continuous with the outer membrane of the nucleus. That is, if it is the outer membrane of the nucleoplasm, this endoplasmic reticulum will be attached to the nuclear membrane like this. Okay, so this endoplasmic reticulum has ribosomes on it, and such endoplasmic reticulums are also known as rough endoplasmic reticulum, which we will discuss in detail in the coming class. Okay, this along with that the nuclear envelope has a larger number of pores on it. So how these pores are formed, I explained in the previous section. This outer membrane and the inner membrane, it have a very small space in between the two membranes. So at some points these two membrane fuses, means it joins, and at that point pores are formed, and through these pores the proteins as well as RNA, ribonucleic acid, okay, proteins as well as RNA will pass, or it will move across between the nucleus and the cytoplasm in both directions. Okay, so that is what I have written here. The nuclear envelope has pores on it, that is, it has a large number of pores on it, and these pores are formed by the fusion of two membranes. The nucleus has two membranes, and nuclear envelope has consists of two membranes, and at some point the two membrane fuses, and at that point pores are formed, and through this pores movement of proteins and RNA takes place between the cytoplasm and the nucleus. The movement of this RNA and proteins can take place in both directions. Okay, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിൽ രണ്ട് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിൽ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനുമായിട്ടാണ്, ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനോട്ടാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ റൈബോസോംസ് ഉണ്ട്. ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നതും റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനിലോട്ടാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതൊരു
സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമല്ല സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ, അത് ഈ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിൽ 2 മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 2 മെംബ്രെയിനും ചില പോയിന്റിൽ അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ പോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടും ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻസും RNAയും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, this is the exact picture which shows the structure of the nucleus. You can see the outermost layer of the nucleus marked as a nuclear envelope, and you can see in the nuclear envelope pores are shown and it is written as nuclear pores. Okay, inside the nuclear envelope you can see the nucleoplasm. Then in the nucleoplasm you can see the nucleolus as well as the chromatin threads. I hope the picture is clear to you. This is a picture which shows how an endoplasmic reticulum is attached to the outermost membrane of the nucleus. You can see the outermost membrane of the nucleus, to which is attached a network-like structure called the endoplasmic reticulum. If you see the picture, you can see it is marked endoplasmic reticulum. The granule-like structures present on the endoplasmic reticulum is called as the ribosomes, and all other structures we have already discussed in the previous picture. Okay. So now we will discuss about nuclear matrix or nucleoplasm. While discussing about the cell membrane and all, we have told that inside the cell membrane there is cytoplasm, right? So in a similar way, inside the nuclear envelope, in case of nucleus, when we consider the structure of the nucleus, we know that there is a nuclear envelope, double membrane or double layered nuclear envelope, and inside the nuclear envelope is present the nucleoplasm or nuclear matrix. So what is present inside the nucleus? When we studied about the cell, we said that inside the cytoplasm lies the nucleus as well as the other organelles. Similarly, inside the nucleus there is nucleoplasm, and in the nucleoplasm there are present chromatin as well as chromatin fibers as well as nucleolus. Okay, so now let us discuss about nucleolus. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സെല്ല് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്. ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ ധാരാളം സെൽ ഓർഗനൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയും. ആ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് ഉള്ളത്. ആ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സിനകത്താണ് എന്തുള്ളത്? ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോലസും ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയോലസ്. സോ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് നോട്ട് എ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ when we are discussing about cell, we said that inside the cytoplasm lies nucleus, but this nucleus is covered by an envelope so that the content inside the nucleus is separated from the cytoplasm. But in the case of nucleus, inside the nucleus there is present nucleolus, and this nucleolus is present in the nucleoplasm, but this nucleolus is not surrounded by a membrane. So what happens if the nucleolus is not surrounded by a membrane? The content of the nucleolus is not separated from the content of the nucleoplasm. That is, I have written here, content of the nucleolus is continuous with the nucleoplasm because this nucleolus is not surrounded by any membrane. So the content inside the nucleolus will automatically present in the nucleoplasm. So there is no separation between the content inside the nucleolus and the content inside the nucleoplasm. That is why it is written here as content of the nucleolus is continuous with the nucleoplasm. Now this nucleolus has a spherical structure. It has a spherical structure also, and this nucleolus form the this nucleolus is a site for active ribosomal RNA synthesis. So this RNA synthesis and all we will discuss in detail in the next coming classes. So for the time being, you understand it in this way. The ribosomal RNA production occurs inside this nucleolus. Okay, the RNA needed for the ribosome is synthesized inside the nucleus. It is a site for the active ribosomal RNA synthesis. Okay, now in the cells that are actively carrying protein synthesis, there may be larger and more number of nucleolus. That is, in the cells which is concentrating more on protein synthesis, in such cells
this the number of nucleolus may be more than one, and at the same time it is larger also. Okay. അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിന് ചുറ്റും ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സെല്ല് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ആ ന്യൂക്ലിയസിന് 2 മെംബ്രെയിൻ വെച്ച് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്, ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ഈ ന്യൂക്ലിയോലസിന് മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല. മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, ന്യൂക്ലിയോലസിലെ കണ്ടൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ ആയിട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസിലാണ് റൈബോസോമൽ RNAയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്, ന്യൂക്ലിയോലസിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസിസ് ധാരാളം നടക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ ന്യൂക്ലിയോലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതലും കാണും. ഓക്കെ. Now we will discuss about chromatin fibers. Okay, we have already discussed that inside the nucleus there is chromatin as well as nucleoplasm plus nucleolus. Okay, so out of this we are going to discuss about chromatin. In chromatin means it's a loose and it forms a loose and indistinct network of nuclear protein fibers. These chromatins are actually nuclear protein fibers, and it forms a network, like for you to easily understand, when you scribble like this, it will be like this. It's a loose network and it will have a thread like structures, and it is made up of nuclear protein fibers. Okay, this is what you have to understand. And this chromatin contains DNA, some basic proteins called histones, and some non-histone proteins and RNA. So this chromatin is actually a thread like structure. It forms a network, loose and indistinct network like this, and it contains what it contains. It contains DNA, it contains basic proteins like histones and some non-histone proteins, and as well as RNA. And in a single human cell, this DNA is almost 2 meter long, and this DNA is distributed on, we have 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes. So in human beings the entire DNA has approximately 2 meter length. If you know the structure of a DNA, it has a helical, for time being I am not drawing, it has a helical structure like this, not like this. If you Google it, you can find the approximate like this. It has a helical structure like this, and these are in this is called as DNA, and this DNA is approximately 2 meter long, and this entire DNA is distributed among the 23 pairs or the 46 chromosome present in the humans. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ക്രോമാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡ്, നൂല് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വല പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, DNA ഉണ്ട്, RNA ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ DNAയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2 മീറ്ററാണ്. ഈ 2 മീറ്റർ DNA നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്, 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത്. ഈ 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോമുകളിലായിട്ട് ഈ 2 മീറ്റർ ലോങ് DNA ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. DNAയുടെ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അത് പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് വൺ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അത് പോകുന്നത്. ആ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഈ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം 46 ക്രോമസോംസിലായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So now let us discuss about chromosome. I have already said that inside the chromatin DNA is present. If you consider a single human cell, the entire DNA is around 2 meter long, and it is distributed among 46 chromosomes or 23 pairs of chromosome present inside the human cell. Okay, so these chromosomes are actually the chromosomes actually are made up of DNA as well as protein. So the chromosomes contain DNA as well as protein. That is what we have discussed. The DNA is distributed in these chromosomes. Okay, now it contains, what does chromosome contain? It contains information for inheritance of characters from parent to offspring. That is, we used to say that if the child is having some black colored hair or brown colored hair, if one of the parent is having the brown colored hair and the child is also having that same color or blue colored eyes, all these are characters inherited from the parents. So how these characters are inherited from the parents? It is that
information is contained in the the information related to inheritance is contained in the chromosomes. That is, for example, color of a human being, or blue eyes, some characters we use that he is like his parent. We usually say he is like his parent, or she is like his mother, she is like his father, like that. So certain characters we inherit, we get transferred from our parents to the offspring, right? So the information about such characters, and that such characters are called as inherited characters. So the information about such inherited characters are contained in the chromosome, and the function of the DNA is to construct and organize these cells. Okay, and the functional unit of DNA is called as gene. This sentence is very important, you have to study it in this way only. The functional unit of DNA is gene. That is, the gene carries all these hereditary characters are in the gene only. Okay, in a cell which is not dividing, that is what I have told earlier, in a cell which is not dividing, DNA forms a part of the chromatin. In a cell which divides, the DNA is this chromatin eventually turns into chromosomes. Okay, so that is what you have to understand. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ DNA-ക്ക് 2 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ക്രോമസോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്രോമസോമിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അപ്പോൾ DNA ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ പേരൻസിനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നീല കണ്ണുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പേരൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെയർ ബ്ലാക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെയർ ബ്രൗൺ ആണ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മുന്നുള്ള ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പിൻ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളിലോട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ക്രോമസോമിലുള്ളത്. അതായത് ആ പേരന്റിനുള്ള if the particular chromosome that is connected with that particular character is transferred from the parent to offspring, we will get that trait. For example, if your parent have a blue colored eye, so one gene is responsible for that blue colored eye. If that particular gene is transferred to us, we will also get that blue colored eye. I hope you understand the difference. Okay, so DNA is where, what does DNA does? It contains, അതായത് DNA എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ, ക്രോമസോംസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സെൽസിനെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് DNA ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ DNA will construct or organize the cells according to the information. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ DNAയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ ഉള്ളത്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളേർഡ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ജീൻ കാണും. ആ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ എ സെൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡിങ്, DNA ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ്. അതായത് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ഒരു സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ DNA ഉണ്ടാവുക. This is a picture which clearly shows gene, chromosomes, DNA, etc. So in the first figure you can see a cell, and inside the cell you can see the nucleus. So inside portion of the nucleus is enlarged and shown in the next figure. You can see a ribbon shaped structure called chromosomes. Actually, before a cell divides, it has a thread-like structure called chromatin, and when the cell starts to divide, this chromatin condenses to form a ribbon shaped structure called chromosome. So inside portion, that is with the what is inside the chromosome is enlarged in the next figure. Okay, so we have already discussed chromosome is made up of DNA and the proteins, and this DNA is shown in the figure with having a double helical structure, and at the bottom of this picture you can see a gene which is marked as a segment of DNA marked as a gene. Okay, this is a picture which shows both chromatin as well as the chromosome. In the picture, you can see the chromatin which contains a helical shaped DNA and a spherical shaped histones marked inside that. Okay, the next figure is a chromosome which forms in when the cell started to divide, the chromatin condenses to form the chromosomes, and you can see the centromere marked in the chromosome. I hope the picture is clear. Now let us discuss about centromere. What is called centromere? Centromere is a primary constriction present on the chromosome. That is this one.
this is called as, this is a chromosome and this is a small constructions at the chromosome, and this is called as centromere. And based on the position of the centromere, there are mainly 4 types of chromosome. First one is metacentric chromosome. In metacentric chromosome, the centromere is at the middle, so that both the arms are equal, both the arms of the chromosomes are equal. And the second one is submetacentric chromosome. In submetacentric chromosome, the position of the centromere is near to one end, so that you can see that one arm of the chromosome is short and one arm is longer compared to this, and that kind of chromosome is called as submetacentric chromosome. And the third one is achiocentric chromosome. In this kind of chromosome, this you have to note the difference very clearly. This centromere is more closer towards the end, so this particular arm is extremely short and this is very long. So that is, such kind of chromosomes are called achiocentric chromosome. അതായത് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രോമസോമിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇതാണ്, ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ഇത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് മെയിനായിട്ടും 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം. മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോമസോംസിൻ്റെ 2 ആമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇനി സബ്മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഒരാം ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, മറ്റേ ആം ലോങ് ആയിരിക്കും. ഇനി ആക്യോസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിനോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ആം കണ്ടോ വളരെ ചെറുതാണ്, എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലോങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now the fourth type of chromosome is telocentric chromosome. In telocentric chromosome, the centromere is located at the terminal T. Remember it like that. So in telocentric chromosome, the centromere is located at the terminal. Here you can see, when compared to achiocentric, you will not see much difference. It is very difficult to represent. That is why I represented it in this way. I will show you the correct picture. So this in telocentric chromosome, the centromere is located almost near to the terminal. Terminal means to the one end. So you can see that it is very, very short and this is very long. So you remember it in this way. The centromere is located at the terminal, that is end. Okay. Now and there is another term related to this, and that is called as satellite. In some chromosome there are, and this is a primary construction, that is the first construction. In addition to that, in some chromosome there will be another construction also, and this is called as satellite. Okay, that also you have to remember. And the function of the nucleus, it plays an important role in the cellular reproduction. That is, when the cell divides to form two new daughter cells, and it grows, right? So in that, and it is called cellular reproduction. So in cellular reproduction, nucleus has an important role, and it determines in what way the cell develop and in what form it appears at maturity. So the nucleus is the one which determines how should a cell develop and how it should look like when it reaches its mature stage. All these factors are determined by nucleus. Okay, and this is very important from the competitive exam point of view. Some mature cells, they lack nucleus. So they are erythrocytes of mammals. Erythrocytes means RBC, and erythrocytes of mammals, and sieve tube cells of vascular plants. So erythrocytes of mammals as well as sieve tube cells of vascular plants lack nucleus when they mature. Okay, these 2 points you have to remember. അതായത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്രോമസോമാണ് ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോമിൽ സെൻട്രോമിയർ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം, അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ക്രോമസോമിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ വരും. അതായത് ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണും, അതിനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ്. എല്ലാ ക്രോമസോംസിലും കാണില്ല, ചില ക്രോമസോംസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്. അതായത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് വളരെയധികം റോളുണ്ട്. ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് മച്യൂർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും. ഇനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വളരെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മച്യൂർ സെൽസിൽ അതായത് സെല്ല് വളർന്ന് വലുതായത് മച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് ചിലപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല ചില സെൽസിൽ. അങ്ങനെയുള്ള 2 സെല്ലാണ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാമൽസ്. എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ RBC, എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാമൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള സീവ് ട്യൂബ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ഈ സീവ് ട്യൂബ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ മോർഫോളജിയും പഠിക്കണം, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സീവ് ട്യൂബ് സെൽസ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സും എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാമൽസും ഇതിൽ രണ്ടിലുമാണ് മച്യൂർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. This is a picture which shows the 4 different types of chromosome. First one is the metacentric chromosome. In that you can see the centromere is located at the center and both arms are of equal length. In the second figure, that is submetacentric, the centromere is located more close towards one end so that one arm is short and the other arm is longer. In the third figure, which is written as acrocentric, and I am extremely sorry for that, I have written it in the board in the wrong way, so its correct pronunciation is acrocentric and the spelling is ACRO. Okay, and in this chromosome you can see the centromere is located more close towards the terminal so that one arm is extremely short and the other arm is very long. In the fourth figure you can see the centromere is located at the terminal and it is called as the telocentric chromosome. So by this we have completely discussed about nucleus, and in the next class we will be discussing another cell organelle. So if you like my class, kindly subscribe it, and if you feel sure that my class will be useful to your friends, share it with your friends and support me. Okay.